Chapter 4 Analytical Geometry kan jedhu laala guyyaarra. The major parts of chapter is conic section. Chapter kana keessatti kan laalu waa'ee conic sectioniti. Conic section kan jennu immoo kan akka circle, parabola, ellipse and hyperbola dha. Kana tokko tokkoon kan laalu ta'a jechuudha. Isaan kun paartii koonii yookiis immoo yeroo wanti plane ta'e tokko addaan kutu kan uumaman kunniin conic section jennani. They are called conic section because they are generated when plane cuts right a circular double cone. Koonii lama yookiis immoo koonii mataan isaanii walitti garagaree jiru kan akkanaa kana gaafa plane tokko cuts godhu kanneen uuman kan akka circle, ellipse, parabola fi hyperbola uumamu jechuudha. Akkaataa uuman tokko tokko ilaalla. Depending on how plane cuts the cone, the intersection form curve called circle, ellipse, parabola, hyperbola. Figure kan irratti ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf circle kana plane kun gaafa haala kanaatiin kutu yookiis immoo gaafa koonii kana haala kanaan kutu circleetu uumamaa jechuudha. Akka iddoo kanatti arginutti circleetu uumamaa jechuudha. Inni kan biraan immoo gaafa inclined karaa ta'een gaafa koonii kana addaan kutu ellipse kan circle fakkaatu garuu circle kan taane ellipse haala kanaatiin uumamaa jechuudha. Ammas immoo plane tokko fuunee gaafa kanas immoo isloopidhaan gaafa kun yookiis immoo gara afaan koonii sanaatti yookiis immoo gara circle guddaa koonii sanaatti gaafa kunnu parabola uumamaa jechuudha. Haala kanaan gaafa fakkeenyaaf isa kanas gaafa haala kanaan kunnu asiin parabola yookiis immoo shape u fakkaatu kana haala kanaatiin citee irraa baachuu partition kun gaafa irraa buutu. Inni kan biraan immoo kooniiwwan kana lamaan akka jiranitti gaafa asiin gadi akka dammaqsinu hyperbola uumamaa jechuudha. Haala kanaatiin conic sectionii uumuu dandeenya jechuudha. We will see that a conic section is described by second degree equation in x and y in form ax square plus cy square dx ey plus f is equal to 0. Fakkeenyaaf kana jechuun isaan kun a c d e f kanneen jennuun kun constant dha. Fakkeenyaaf equation circle tokko yoo fudhanne x square plus y square plus 2x plus 3y is equal to or plus 7 is equal to 0 kan jedhu kana equation kana kana gaafa fudhannu kun equation circle dha jechuudha. So yeroo kanatti maaltu ta'a equation kun generally gaafa ibsinu constantin x square dhaaf jiru tokko constantin y square dhaaf jiru tokko akkasumas immoo constantin dx kan jennu kun akka lamaatti akkasumas immoo e immoo akka sadiitti akkasumas immoo f kana akka 7tti yeroo kaasnu haala kanaatiin generally haala kanaan ibsina jechuudha. Constant real number dha jechuudha isaan kunniin numberiiwwan kunniin. In the analysis of such equation we will frequently need method of completing square. Recall completing square is method of converting the equation of formii kana fakkeenyaaf formii akkanaatiin gaafa jiru gara x plus h square is equal to c tti gaafa qayyarru jechuudha. Kun immoo akkaataa qayyarru in ilaalla. Fakkeenyaaf x square plus 2ax plus a square is equal to x plus a square akka ta'u kun arithmetic equation dha. Kun immoo identity dha. X square plus 2ax minus 2ax plus a square is equal to x minus a square taati. Kana fayyadamnee jechuudha completing square method dhaan kan hojjennu. Isuma kana gaafa ilaallu fakkeenyaaf x square plus ax is equal to b kan jedhu kana kan boona x square plus ax plus a over 2 square itti daballa jechuudha. Isa kanatti gaafa daballu asiins kallattii mirgaan kan jirus b plus a over 2 square itti daballa jechuudha gama sanaan. So gaafa kana maal ta'a x square plus a over 2 the whole square is equal to b plus a over 2 square ta'a jechuudha. So inni kun termii tokkodha. So yookiis immoo constant dha jechuudha. Inni constant waan ta'eef h jennee bakka buusuu dandeenya yookiis immoo c jennee bakka buusuu dandeenya. A over 2 kanas immoo akka h tti gaafa bakka buusnu kana wajjin wal qixa nu dhufaa jechuudha.
4.1 distance formula and the equation of line kan jedhu distance formula yookiis immoo y fageenya kan laalutu distance between 2 points and the division of segment part yeroo ta'utti ilaalla yookiis immoo video kana keessatti ilaallachuu kiyya if p and q are 2 points on coordinate plane then pq represents line segment joining pq and distance pq kana jechuun immoo absolute of pq represent distance between p and q jechuudha. kana fakkeenyaan gaafa laallu distance yookiis immoo point p kana kan jennu x1 y1 kan jennuu fi q yookiis immoo x2 y2 kana gaafa laallu distance is gidduu jiru distance inni kun maal jennaani absolute of p q jennaani jechuudha. Recall that the distance between point A and B on number line is a minus b absolute value keessatti akkasumas is equal to b minus a kun immoo sign irra kun qabu jechuudha. yeroo bakka qayyarru sign qofa qayyarama sign irra qayyarameeti absolute value keessa kan keenyu erga keenye kan bahu yeroo positive waan ta'eef rakkoon qabu. Thus the distance between 2 points p x1 1 y1 and r x2 y1 on horizontal line must be x2 minus x1 and distance between q x2 y2 and r x2 y1 on vertical line must be y2 minus y1. see figure 4.2 dha. figure kana gaafa pr kan jennu p isa kanadha akkasumas immoo r kana distance kana gidduu jiru yeroo kanatti y change taatiin jiru change kan taa jiru x irra x1 irra gara x2 jijjiirama kanaafu distance is gidduu jiru absolute of x2 minus x1 taa jechuudha. akkasumas immoo r fi q gidduu kan jiru distance x jijjiirama waan hin jirreef yeroo kanatti y2 minus y1 absolute keessatti taa jechuudha distance kana gidduu gaafa laalu. To find pq distance kana argachuudhaaf immoo pq maalidha hypotenuse dha jechuudha. so distance kana argachuudhaaf pq argachuudhaaf between any 2 points p and q we note that triangle prq kan jennu kan triangle kana gaafa laallu in figure kana irratti is right angle. so by Pythagorean theorem dhaan gaafa hojjennu distance pqv kun absolute isaa gaafa laallu and radical x2 minus x1 square y2 minus y1 square taa jechuudha. kun eessa dhufe Pythagoras theorem of right angle triangle irraa kan dhufe kana distance formula ittiin proof gochuu nu dandeessiseera jechuudha. kun immoo theorem tokkotti nu geessa. so distance kun general dha jechuudha. wantichi wanta horizontalis ta'e akkasumas verticalis yoo ta'e distance kun salphaatti argachuu kan nu dandeessisu distance formula kana seeraan qo'achuun gaafata. akka fakkeenyaatti note that from distance formula distance between origin and the point x, y is kun origin dha yoo ta'e distance kun x square minus y square ta'a. sababiin isaa inni kun x dha waan ta'eef x minus 0 square plus y minus 0 square and radical waan ta'uuf x minus 0 kun x square x dha waan ta'eef x square plus y minus 0 y dha. so square got double so radical jalatti kana wajjin wal qixa ta'a jechuudha. distance origin fi point tokko gidduu jiru haala kanaatiin calculate gochuu dandeenya. example 4.1 gaafa distance between origin and the point gaafa laallu akkuma jalqabaan x square plus y square and radical. so o p kana gaafa laallu distance kun wal qixa radical of 3 square plus 4 square ta'a jechuudha. kana jechuun immoo wal qixa 9 plus 25 and radical so which is equal to radical of 20 asitti 16 dha dhiba 25 maal ta'a radical 25 kun 5 dhufa jechuudha. so distance kun 5 ta'a jechuudha. inni taan immoo distance between point 1,2 and q 3,6 so gaafa jennu x difference x gaafa baanu 3 1 dha. so 3 minus 2 3 minus 1 sorry 3 minus 1 3 minus 1 the whole square plus 6 minus 2
6 minus 2 the whole square ta'a jechuudha. 3 minus 2 kan jennu 3 minus 1 kan jennu 2 dha. 2 square plus 6 minus 2 4 square kun radicala jala gaafa galchinu distaansii PQV kana nuuf kenna jechuudha. So kun afur ida'uu 16 radicala jalatti radical of 20 dhufa jechuudha. Radical of 20 dhufa. Inni kan biraa distaansii kan inni giddu barbaada jedha. Distaansii negative 1 if 2 akkasumas immoo 5 if negative 6 gidduu jiru kana gaafa barbaadnu 5 irrisuu negative 1 gaafa laallu 6 ta'a. So 6 square plus negative 6 minus 2 gaafa hojjennu immoo negative 8 dhufa. So negative 8 square jechuun immoo 8 square. So waan radical gaafa galchinu radical of kun 36 radical of 100 kana jechuun 10 ta'a jechuudha. Distaansiin isaan gidduu jiru 10 dha kan jedhudha. Division point of a line segment given two distinct points lama osoo nuu kenname fakkeenyaaf P x1 y1 and Q x2 y2 osoo nuu kenname in the coordinate plane kana irratti fakkeenya plane kana gaafa nuuf kennamu we want to find coordinates x naught and y naught of point R. So gaafa kana that lies on segment PQ divide the segment into R1 to R2 that is fakkeenyaaf P to R kan jennu P to R kan jennu isa kanadha. Distaansiin kun immoo R1 jennan jechuudha. R1 so ammas R2 Q is R2 so PR akkuma asitti ilaallu PR jechuun R2 so PR is equal to R1. Inni kan biraan immoo RQ is equal to R2. So haala kanaatiin ratio kana baasnee jirra. Where R1 and R2 are given positive number ida jechuudha. Isaan kun positive number ida jennee gaafa kaanu to determine x naught and y naught we construct two right triangle PSR kana PSR kan jennu isa kanadha. And RTQ kan jennu immoo isa kanadha. As in figure 4.3 we then have PSC qabna. PSC kun immoo maani x naught minus x1 SR y naught minus y1 RT x2 minus x naught and TQ y2 minus y naught. Now since PSR is similar to RTQ we have x naught minus x1 over x2 minus x naught is equal to r1 over r2 y naught minus y1 over y2 over y naught is equal to r1 over r2 jedha. Kana jechuun PS kan jennu distaansiin isaa maalidha? Y jijjiiramaan jiru waan ta'eef x jijjiiramaadha. X kan jijjiiramu so PS maalidha yeroo kanatti PS is equal to x naught minus x1 ta'a jechuudha. Absolute value fayyadamuun isuu dandeenya sababiin isaa yeroo hundumaa S-in right of P1 jiruuf gaafa reference isa barbaadu positive waan dhufuuf absolute value fayyadamuun isuu dandeenya. Inni kan biraan immoo RT kan jennu immoo gaafa laallu RTnis maal ta'a? RT gaafa laallu T'n x2 dhaa fi x naught difference jirudha jechuudha. Inni kun immoo so inni kan biraan SR kan jennudha jechuudha. SR immoo gaafa laallu kan jijjiiramaa jiru y dha. Innis immoo y naught irraa y1 irraa gara y naught itti jijjiiramaa waan ta'eef argannee jirra. Inni kan biraan immoo TQ dha jechuudha. TQ gaafa laallu innis immoo y2 irraa gara y naught irraa gara y2 waan jijjiirameef difference kana arganna. Isaan kun fakkeenyaaf R1 over R2 is equal to PR over RQ jennee kaasnee ture jalqaba. And triangle kunniin lamaan similar dha jechuudha. Erga similar ta'anii ratio corresponding side isaanii wal qixadha. Maaliif ta'anii angle inni kunii fi angle inni kun wal qixadha.
angiliin kun 90 degree kunis 90 degree so angiliin kunis wajjin congruent ta'uu isaaniiti then angle similarity theorem dhaan triangle kunniin similar ta'anii jiru jechuudha. Triangle PSR fi RTQ kunniin jechuudha. Triangle kunniin lamaan waliif similar ta'anii jiru. So equation kana gaafa irratti hundoofne jennu equation kana irraa maal qabna? X naught minus x1 over x2 minus x naught is equal to r1 over r2 kan jedhu kana qabna. So yeroo kanatti criss cross gaafa goonu r1 times x2 minus x naught is equal to r2 times x naught minus x1 jechuudha. So yeroo kana gaafa jennu r1 times x2 minus r1 times x naught is equal to r2 times x naught minus r2 times x1 ta'a jechuudha. Kan nuti barbaannu x naught waan ta'eef gara x naught bakka tokko sassaabna jechuudha. So r1 times x2 isa kana akkana finna yookiis immoo r2 times x1 plus kana darba r2 times x1 is equal to r2 times x naught kun immoo plus kana barti plus r 1 times x naught jechuudha. X naught kun komanii gaafa baasnuuf x naught times r2 plus r1 is equal to r1 times x2 plus r2 times x1 ta'a. Kan ammoo gaafa sirreessinu x naught is equal to r1 times x2 plus r2 times x1 over r1 plus r2 ta'a jechuudha. So x dhaaf haala kanaatiin proof goone jirra. Kan y haala sanaatiin proof gootuu fi kun immoo gara theorem tokkotti nu fudhata jechuudha. So theorem kun maal jedha? Theorem 4.1 let p x1 y1 and q x2 y2 be distinct point in coordinate plane yoo ta'anii akkuma plane kan jiru irratti ilaalla jechuudha. If r naught x naught and y naught kan jennu is point on line segment pq akkuma jalqaba ilaalaa turre that divides the segment into ratio pr pq is equal to r1 to r2 then coordinates of r given by x naught waan kun jechuudha. x naught proof goone jira y naught proof godhasiniin jira haala kanaatiin hojjetama jechuudha. Fakkeenyaaf ratio waan kun ratio inni lamaffaa x kan jalqabaatiin baay'ata. Ratio gara jalqabaa kan jiru x lamaffaa yeroo baay'atu ratio dhaan paartii inni gara lamaffaa jiru kan denominator isaa x1 dhaan baay'ata. Akkasumas kan y haala sanaatiin waliin baay'istanii salphaatti argachuu dandeessu jechuudha. Formula kana sammuutti qabachuu proofs gochuu dandeessu. In particular the midpoint immoo yeroo kana ratio isaa 1 to 1 ta'a jechuudha. Midpoint yeroo ta'anii so x1 plus x2 over 2 y1 plus y2 over 2 jenne haala kanaatiin xumuruu dandeenya jechuudha. Theorem kana proof goone jirra. Example 4.2 given point 1 kanatu nuuf kennamee jira. So ta'e 7 8 fi negative 3 tu kennamee jira. Kanaafu find the coordinate of point r on the line segment pq such that pr pq ratio isaanii 2 3 dha yookiis immoo r1 to r2 kun ratio isaa 2 gara 3 ti kan nuuf kennamee jiru. So yeroo kanatti maal jennee dubbannee turre paartiin jalqabaa kun isa lammaffaa wajjin baay'ata inni paartii lammaffaa immoo jalqabaa wajjin baay'ata jennee so paartii tokkoffaa kana gaafa fudhannu 2 is multiplied with 7 so 2 times 7 ta'a jechuudha. 2 times 7 gadi bakka isa laalarra 3 times negative 3 plus 3 times negative 3 times negative 3 over kana lamaan gaafa walitti daballu 5 ta'a over 5 ta'a jechuudha. So inni kun 14 so 14 irrisuu inni kun 3 dhiifama irrisuu 9 over 5 ta'a jechuudha. 14 irrisuu 9 meeqa 5 akkasumas immoo irra 5 so
walqixa waanii dhufaa jechuudha. Y notice gaafa calculate goonu partiin jalqaba kun lammaffaa wajjin baate. So 2 times 8 plus 3 times 3 times 3. So over 5 ida'amni isaanii inni kun 16. So 16 ida'uu 3 times 3 9 over 5. Kunniin gaafa walitti ida'aman 25 over 5 kunis immoo maal ta'a 5 ta'a jechuudha. Example lammaffaa ofii keessanii hojjedhanis immoo y midpoint iti sanaafuu walumatti dhiyaatu jechuudha. Negative 3 plus 7 is equal to 4 over 2 dha. Gaafa midpoint ta'u so is equal to 2 kanoo 2 dha. Inni kan biraan immoo 8 plus 3 11 over 2 ta'a jechuudha. Y nootinsa haala kanaatiin hojjettu. Inni kan biraa arra kan laallu equation of line C dha. Equation line gaafa laallu equation of line L is equation which must be satisfied by coordinate x y of every point on the line. Line sanarra kan jiru y fi x dhaan bakka buusne every point kan satisfy ittiin gochiisuu dandeenyu equation line sana yennayu. A line can be vertical, horizontal, oblique. Line nuti qabnu line tokko vertically, horizontally, oblique ta'uutii danda'a jechuudha. The equation of vertical line that intersect x axis, equation of vertical line x not x0 irratti kan x axis cross godhu yookiin intersect godhu. So line ichis immoo x is equal to a jechuudha. Because x coordinate of every point on the line is a. Similarly, the equation of horizontal line kan jennu immoo intersect kan inni godhu x is 0 ta'uu fi y b 0 ta'u y intercept godha yookiin immoo intersect godha jechuudha y axis. Kanaafuu equation ichis immoo y is equal to b because the y coordinate of every point on the line is b jechuudha. Oblique gaafa ta'e oblique line is straight jedhani kun straight which is neither vertical nor horizontal gaafa ta'udha. To find the equation of oblique line we use it is slope which is measure of steepness of the line, in particular the slope of the defined. Kana jechuun slope kan jennu definition kanatti gaafa dabarru slope kan jennu gradient line sana jechuudha. Yookiin immoo change of y gara change of x ratio isa gaafa baannu kunni maal ta'a jechuudha slope ta'a jechuudha. Slope jechuun immoo slope of vertical kan vertical line slope undefined sababiin isaa change in x in 0 1 ta'uuf kan immoo horizontally change y in 0 1 ta'uuf inni immoo slope isaa 0 dha jechuudha kan horizontally. Inni kan biraa wanti nuti asitti ilaaluu qabnu slope jechuun change in y over change in x kan jechuun immoo tan of theta is maal jechuudha. Tan of theta is maal jechuudha change in y over change in x dha. So tan of theta kuni tan of theta fi slope kun wal qixa ta'uusaa haasitti qabannee darbuutu nurra jiraata. This slope of line is ratio of change in y to change in x jechuudha. Akkuma amma kaasne slope jechuun ratio change in y fi change in x ti. Hence slope is rate of change of y in respect to x jechuudha. The slope depend also on angle of inclination. Akkuma amma kaasne y tan theta. Note that angle of inclination theta angle between x axis fi line sana gidduu jiru gaafa counter clockwise safarru from positive x axis right. Observe tan of theta illee change in y over change in x da. Therefore if theta is angle of inclination of a line then its slope is equal to tan of theta ta'a jechuudha. Now let us find the equation of line that pass through points 1 and as slope m kan qabu tokko gaafa laallu a point p x, y with x not is equal to xy lie on the line if and only if slope isaanii wal qixa yoo ta'edha. Fakkeenyaaf line kanarra pointiin tokko iddoo kana jiraate tokko immoo iddoo kana jiraate tokko iddoo kana jiraate line wan kunniin waan tokkocharra oolu isaa kamitti beennaa slope isaanii wal qixa yoo ta'edha jechuudha. Slope kun immoo m yoo ta'e line wan kunniin point wan kunniin line tokkocharra akka oolan ibsuutii dandeenya. Amma immoo yeroo kanatti that leads to following equation wan nammaa kunniin y ilaale y point ammaa kunniin y minus y1 is equal to
m times x minus x1 is called point form of equation it jechuudha. In general, depending on the given information, you can show equation of oblique can be obtained using following formula. Fakkeenyaaf slope and y intercept ni yoo nu kenname slope jechuun maal jechuudha change in y dha. So slope is equal to y minus asitti kan nuuf kenname point maalidha 0b. So y minus b over x minus 0 dha jechuudha. Gaafa jennu x minus 0 x jedhama jechuudha. mx is equal to y minus beta. So gati y gaafa barbaannu mx plus b is equal to y kan jennu eessa arganne y intercept fi slope irraati kan arganne jechuudha. Inni kan bira slope and the point on line L gaafa ilaallu ammas immoo slope jechuun slope nuuf kennameera waan ta'eef slope is equal to y minus y1 over x minus x1 dhufa. So gaafa waliin baasnu ammas m times x minus x1 is equal to y minus y1. So gati y gaafa barbaannu m in brackets x minus x1 plus y1 is equal to y. So ammas equation kana lamaan arganne jirra jechuudha. Haala kanaatiin kan argamu ta'uu isaa. Inni sadaffaan 2 point nu gaafa nuuf kennu gaafa 2 point x1 fi point isa lammaffaa gaafa nuuf kennu gaafa jennu ammas akkam jennee hojjenna point isa tokko slope ittiin fayyadamuudhaaf fakkeenya point isa kana gaafa fudhannu eshi y minus x1 y1 over x minus x1 is equal to y2 minus y1 over x2 over x minus x1 jechuudha. Kanaafuu kana gaafa calculate goonu maal nuuf kenna y minus y1 is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1 times kirikires gocharra waan ta'eef x minus x1 ta'a jechuudha. Haala kanaatiin calculate goona. Inni dhuma x intercept fi y intercepting gaafa nuuf kennamu kana jechuun y minus as kana akka x1 tokko party 1 gaafa fudhannu y minus 0 over x minus a is equal to b minus 0 over 0 minus a ta'a jechuudha. Kana immoo gaafa calculate goonu y minus 0 jechuun almost y dha. So inni kun immoo 0 minus a jechuun negative dha. So gaafa calculate goonu y negative ay is equal to bx minus ba ta'a jechuudha. So gaafa kana immoo walitti sassaabnu b kana akkanaa dabarsinu gara harka bitaatti dabarsinu ba is equal to ay immoo achi dabarsinu positive an dabartii bx plus ay ta'a. So over ba gaafa taasisnu ba over ba jechuun tokko jechuudha. So bx over ba jechuun immoo b dhaan baddii. So yeroo kana x over a tafa plus ay over ba kan jennu immoo a dhaan baddii y over b tafa jechuudha. So 1 is equal to x over a y plus y over b arganne jirra. Haala kanaatiin proof gochuu dandeessu yookiis immoo sammuuttis qabachuu dandeessu. Example kana gaafa jennu example 4.3 find equation of line line passing through point nuuf kenne akkasumas immoo angle of inclination nuuf kenne angle of inclination nuuf kenne 135 kan jechuun 135 jechuun immoo 135 jechuun iddee kan kun 45 yoo ta'e 135 jechuun iddee kana erga akkas ta'e angliin kun immoo 45 iddee kana kan jiru wajjin wal qixaadha. Eenyu taaniinsaa negative
ta'uu isaati jechuudha. Kwaadiraantii lama fakkeetti argamuuf malee. So taanii 45 fi taaniin 135 waliif negeetifa waliiti. So yeroo kanatti taaniin taanoof 135 wal qixa negeetifa waaniti. Taaniin jechuun maal jechuudha? Islooppii jechuudha inneerra. Kun immoo islooppii hojii wal qixa. So islooppii negeetifa waanidha jechuudha. Ergasii negative 1 is equal to y minus 2 kan jennu kun negative 1 ta'e plus itti qayyarama yeroo sana minus so over x minus 3 ta'a. So minus 1 times x negative x plus 3 ta'a. Negative 1 times negative 3 plus 3 is equal to y plus 2 taati. Y argachuudhaaf waan barbaanneefi so inni kun negative x plus 1 is equal to y ta'a jechuudha. So haala kanaatiin arganna. Example isaatti ofii keessanii hojjechuu dandeessu jechuudha. Question dura formula goona irratti hundooftanii. So general form isaa gaafa laallu ax plus by is equal to 0 kun baay'ee nu fayyada jechuudha. General form dhaan kaa'uun baay'ee nu fayyada. Fakkeenya for constant ABC constant yeroo ta'an with AB'n 0 ta'uu kan hin dandeenyedha. Sababiin isaa yoo isaa 0 ta'an linear equation ta'uu hin danda'u yookiis immoo equation kun uumamuu hin danda'u. If A is equal to 0 then the line is horizontal. So kun 0 gaafa ta'e by is equal to plus c is equal to 0 waan ta'uuf by is equal to negative c y is equal to negative c over b ta'a jechuudha. Inni kan biraa yoo b 0 ta'e immoo ax is equal plus c is equal to 0 waan ta'uuf ax is equal to negative c x is equal to negative c over a waan ta'uuf yeroo kana immoo vertical line ta'a. If both isaan kun immoo lamaan isaanii 0 yoo ta'ane maal ta'a kan jedhu immoo gaafa hojjennu equation nu kenname yoo isaan lamaan 0 ta'ane fakkeenyaaf ax plus b y plus c is equal to 0 kan jedhu kana gaafa hojjennu lamaan isaanii 0 miti. So gatii y argachuudhaaf gaafa deemnu akkamitti hojjennaa b y jenna isaan kana lamaan negative'aan gara mirgaatti dabarsuudhaaf is equal to negative a minus negative ax minus theta. So gaafa kana gatii b y argachuudhaaf waan ta'eef so y is equal to negative ax minus c over b ta'a jechuudha. Gama lamaaniifuu b firraa so is equal to negative a over bx minus c over b ta'a jechuudha. Kana jechuun immoo slooppiin isaa negative a over b fi y intercept isaa negative c over b ta'uusaa salphaa tasumaan qabannee dabarraa. Inni kan biraa parallel and perpendicular lines kan jennudha. Slope can be used to check whether the line is parallel or perpendicular or not. In particular, fakkeenyaaf L1 fi line lama gaafa fudhannu non vertical line with slope lama slope 1 M1 M2 gaafa jiraatu respectively then line wal lama parallel jennaan yoo san maal ta'an slope isaanii lama ta'anii wal qixa yoo ta'e perpendicular kan jennu immoo productiin slope sana negative waan gaafa ta'udha jechuudha. Moreover, if line 1 and line 2 both vertical yoo ta'an lamaan isaanii iyyuu parallel lamaan isaanii vertical yoo ta'an parallel jennaani. Akkasumas immoo if one is vertical the other is horizontal then they are perpendicular jechuudha. Slope isaanii productiin isaanii negative waan dhufa ton taane slope kan vertically undefined dha sun immoo 0 garuu akkasumatti they are perpendicular kan jedhudha jechuudha. Slope kun undefined waan ta'e kan vertically. Example 4, find equation of line that pass through points 3, 2 and parallel to the line. So line kana nuuf kenname jira. Erga line kun nuuf kenname akkas goone hojjenna. 2x plus 3y plus 5 is equal to 0 kan jedhu kana gara slope form itti qayyarrachuudha gatii y barbaaduudhaaf. So 3y is equal to negative 2x plus minus 5 ta'a jechuudha. Inni kunis minus ajjata waan ta'eef so y is equal to negative 2 over 3 minus 5 over 3 ta'a. Slooppiin isa kana negative 2 over 3 waan ta'eef haala kana itti fuftanii gaafa hojjettan maal argattu 2x plus 3y is equal to 12 argattu jechuudha. Equation 3
pointii kana kan qabatu siriituu kan qabatu haala kanatti argattu example sittaan ofii keessaniif akka hojjettan perpendicular ta'uu isaanii salphumatti gatii y barbaaduudhaan yookiis immoo equationii y is equal to ax plus b kan jedhutti jijjiirtanii gaafa hojjettan perpendicular ta'uu isaanii argattu jechuudha. Sloping isa kana negative 2 over 3 dha kan isa ittaan immoo 3 over 2 waan ta'eef gaafa waliin baay'atu negative 1 waan dhufuuf perpendicular dha jettanii bira darbuutii dandeessu. Distance between points and the line kan jedhu laalla jechuudha. Distance between point and the line kan jennu kun gaafa laallu suppose line ma kanatu fudhanne kunti line ma tokko soo ta'e pointii kana pointii x, y not on the line given ta'e irratti hin argamu soo ta'e the distance from p kanarraa kaasnee gaafa akkasitti laallu 2l distance kun maal jedhama karaa biraatiin PL yookiin immoo D in bracket P, L jechuun is defined as perpendicular distance P and between P and L. That is distance yookiin immoo D P, L is equal to PQ where Q is points on L. Distance isaan kun yookiin immoo PQ fi L kun waliif perpendicular dha jechuudha. Fakkeenyaaf osoo laallee distance PQV fi isaan kun tokkuma jechuudha fi gariin kan agarsiisa. If P is on line L, P kun tuqaa kana yookaan immoo D kanarra toltee distancein point sanaa fi line gidduu jiru 0 ta'a jechuudha yeroo sanatti. Garuu yoo pointiin sun line irra inoltu yoo ta'e fakkeenyaaf yoo horizontal line ta'e wantichi horizontal line yoo ta'e gaafa akka fakkeenyaatti pointiin kun yoo kana taate line horizontal ta'e tokko as jira yoo ta'e pointii y point P kan jennu asaa jiraatu so yeroo kanatti kan uumamu perpendicular ta'uu qaba distance isa gidduutti jiru sababiin isaa distance short barbaadna jechuudha. Asitti distance asitti gaafa laalu fakkeenyaaf irratti distance kun hundumtu distance dha. Garuu distance isaan kun short ta'u maaliifi asitti angilii 90 degree kana gaafa uumnu isaan kun hypotenuse ta'u hypotenuse yeroo hundumaa side irra caala jechuudha. So ammas iddoo kanatti perpendicular kan ta'u barbaadna jechuudha. Perpendicular kan ta'u line sanaa fi point sanaaf gaafa barbaadnu maaltu ta'a difference y tu uumama malee gatiin x isaan gidduu jiru ammas tokkuma ta'a. So distance isaanii maal ta'a difference isaanii kan y isaa ta'a jechuudha. Pointiin kun pointii h, k waan qabuuf akka y itti keessaatii kan line sana gidduu jiru immoo line horizontal warga ta'e y is equal to b dhaan ibsama. Difference kanaatiin ibsama jechuudha. Gaafa immoo vertical ta'e differencein x gidduu jira jechuudha. Gaafa laallu fakkeenyaaf line kunniin y fi x dha soo ta'e so inni kun akkasumas inni kun vertical line gaafa ta'u pointiin tokko asisaa jiraatu kan laalu nuti perpendicular isaati. So kamtu jijjiirama gatii x tu jijjiirama jechuudha. Gatiin x kun immoo h dha. Inni kun pointiin kun h yoo ta'e gatiin x isaa kan isa kanaa immoo x is equal to a dha jechuudha. Vertical line immoo gatii x tu waan himamuuf so distance isaan giddaa jiru h minus k dha h minus a dhaani kan nuti ibsinu jechuudha. In general however to find distance between points and arbitrary line fakkeenyaaf gaafa standard form dhaan gaafa barreeffame we have first get point q on line such that pq perpendicular to line l kan ta'u pointii sana argachuu qabna. Then compute pq that yields from the formula given theorem kana nuuf kenna jechuudha. Theorem maal jedha distance pointii tokko gidduu jiru pointii kana soo fudhannee line dheeraa kana gidduu jiru gaafa laallu maal ta'a equation line kana irratti hundaa'a. Equation isaa ax plus b y plus c yoo ta'e gaafa hojjennu pointiin kun x not, y not yoo nuuf kenname ta'e bakka x kana x not buusnee gatii isaa akkasumas bakka gatii y not buusnee plus jennee absolute keessa gaafa keenyu over radical of jenneetu radical of a square gatii coefficient wasanii plus b square ta'a kan jedhudha. Theoremiin kun haala kanaatiin kan inni ibsamu. Fakkeenya tokkicha hojjennee
formula dura kana keessatti akka fakkeenyaatti gaafa ilaallu osoo pointiin jiru originii ta'e laayinii y gaafa kanatti nuuf kennamu bakka x fi y kana 0 bakka buusnanneerra so gatii x nootti fi y nootti bakka buusnanneerra so isaan kun 0 ma ta'u so absolute of c tafa jechuudha. Absolute of c over radical of a square plus b square ta'a jechuudha. Yeroo kanatti haala kanaatiin hojjenna. Fakkeenyaaf originii distaansii originii fi distaansii laayiniin originii fi pointiin kun 6.4 fi originiin laayinii kanarra distaansii isaan qaban gaafa ilaallu equidistansi ta'uu isaa agarsiiseedha. Example kana gaafa ilaallu so gaafa equationii kana standardiidhaan kaa'uu qabna. Gaafa standardiidhaan keenyu maal ta'a y plus 3 over 2x minus 13 over 2 ta'a. So isa kana immoo gaafa coefficientiiwwan kan balleessuun kun integeriidhaan gaafa keenyu 2y plus 3x minus 13 ta'a jechuudha. is equal to 0 kan jedhu kana qabna. So gaafa originii fi pointii kana gidduu jiru gaafa ilaallu 13 kana fudhanna yookiin negative 13 kana fudhanna. So absolute of negative 13 over a square 2 square plus 3 square gaafa jennu inni kunis immoo 4 plus 9 is equal to radical of 13 ta'a. So absolute of negative 13 is equal to 13 over radical of 13 ta'a jechuudha. Kanaaf ammas immoo kan ja'as gaafa hojjennu yookaan pointii 6.4 kanas gaafa hojjennu absolute keessa keenye 6 times absolute keessatti 6 times 2 6 times 2 ashii kana jechuudha. Asii fudhanna sorry 6 kan jennu gatii x ti waan ta'eef x jedhan baasna jechuudha. Karaa x kan jiru 6 times 3 plus 4 times 2 minus 13 ta'a jechuudha. 6 times 3 18 plus 8 minus 13 isa garuu baasa jennu over inni sun raadikaala 13 ta'a bakka tokkotti. So 26 18 ta'uu 8 akkasumas irra 13 gaafa goonu 13 absolute of 13 over radical of 13 ta'a jechuudha. Absolute of 13 jechuun 13. So distaansiiwwan kunniin lamaan wal qixa ta'uu haala kanaatiin ibsinee jirra jechuudha. Paartii itti aanutti hanga nutti deebinutti nagaa ta'a. Chaanalii kana subscribe godhaa isiniin jedha.